The price band has been set at 750 to 790 per share. This is an IPO of 1200 crores. It's a combination issue, 350 crore fresh issue and 850 crores OFS. The dates for the IPO are set as 13 to 15. 13th it will open for subscription and 15th of December it will close for subscription. The anchor round will open and close on 12th of December. Details of anchor will be published and be available for everyone on the evening of the 12th. We have a very strong financial profile. Over the years, we've seen our growth rate. We've delivered results, margins improvement. Another key factor here is about our gross fixed asset turnover, which has been as high as about 3.3 times, and a very conservative and a tight working capital cycle where it was about 40 days as of FY23 in September. We've able to get it down further to about 37 days. Going forward, across today all our product categories are challenge has been in terms of capacities. Almost across categories our capacity utilization hamra as high as 85 to 95% पण છે કોઈ products માં. So we would want to expand this our production capacities. For this purpose only we've acquired this land. Land has already been bought and now from the IPO proceeds of about જે કંપનીમાં આવશે 350 કરોડ એમાંથી 280 crores will be used for expansion of manufacturing infrastructure in these facilities. JMA capacities વધશે. What we'll also do is expand our distribution network, our distribution reach both domestically as well as internationally. Continue to look for inorganic growth opportunities. As a brand, as a company, DOMS would want to be present. જે પણ એક બાળક હોય, young adult હોય, એના growing years માં અમે associate રહેવા માંગશું ને એમને જે the products which touch their lives during these growth years is something where we would want to be present. So અમે inorganic opportunities explore કરશું. And finally, continue to strengthen DOMS brand so that it becomes, further it becomes not only in India but across the world the most loved and preferred brand when it comes to our targeted consumers. We have acquired 44 acres of land right opposite to our flagship plant early this year. And when we are looking forward to use the 280 crores of our new fresh money coming from fresh issues of shares for setting up our writing instrument plant, and which will be further complemented with products like highlighters, markers, and expansion of sketch pens. Company has acquired 44 acres in your Umbergaon unit. So when do you expect to start the commercial production? Right now we've already acquired the land. We've got the basic required approval. Soon we expect to start construction. This construction is expected to start by January 23. And then Puru construction is approximately 600,000 square feet of building, 4 buildings of 150,000 each. With the installation of plant and machinery should get completed by March 26. At present company is profit making and dividend paying, but why 10% to retail investors? If you satisfy all 5, then the issue is under Rule 6(1), where 50% is for QIBs and 35% is for retail. However, if you don't satisfy all 5, then the issue has to be 75% to QIBs and 10% to retail. Unfortunately, the auditors have also checked this. One of the conditions did not get satisfied, and therefore by force or as per regulation, they have to do an issue under Rule 6(2), which is 75% to QIB and 10% to retail. Pre-IPO stake is 51%. Then it will reduce to 40% post-IPO. And at present, 4 seats are in the promoters board, in the board. So will it be restructured post-IPO because its stake will be reduced to 40%?
Sir, post IPO also Fila will continue to be a major shareholder in the company, probably one of the single largest shareholder, and also the corporate promoter. As with respect to board seats, हमारा already agreements are in place, which has been also disclosed in the documents. At certain threshold levels, there would be a change in the director structure. तो एक बार થઈ જશે પછી will be able to judge કે કયા level ઉપર શું રહેશે. But there have been these agreements in place which are already been disclosed in the document. Fila has given any assurance that post IPO it will not dilute its equity because we are totally dependent for R&D and export. Then it may be an adverse impact on the company Sir, if they dilute further equity. So as a prior shareholder and a promoter, the shareholding will be locked up, part of it for 18 months, part of it for 6 months, right? So anyways, their shareholding has a lockup from a regulatory perspective for these periods of time. So in fact, since આપણા ઇશ્યુમાં સર capex is a large portion, the lock-in would be 1 year and 3 years. Oh yeah, sorry, my So, mistake. I am talking about coming year, not sir, later than because you are totally dependent for R&D and Sir, this export. સર થોડી અહીંયા હું આ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ પર લાઇટ થ્રો કરીશ. સર બેઝિકલી જેને કહીને કે જેટલું બી R&D જે છે એમાં આટલા વર્ષોમાં જે કામ અમે કર્યું છે એ એકબીજા સાથે મળીને કર્યું છે. સો જેને કહીને કે ટોટલ આપણે એક એવું થોડું જેને કહીને કે વ્યાજબી નહીં રહેશે કે ટોટલી જે ડિપેન્ડન્સી R&Dની જે છે એ એમના ઉપર છે. એ કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી સર આખી જર્નીમાં રહી છે. અને સર અગર એક્સપોર્ટની વાત કરીએ તો સર આજે અમારું એક્સપોર્ટ જે છે આખા બિઝનેસમાં ફીલા સાથેનું જે એક્સપોર્ટ જે છે એ 11%નું છે સર. અને સર અગર આપને અમારાથી વધારે અંદાજો છે કે આજે ચાઇના +1 જે સ્ટ્રેટેજી છે જેના અનુસંધાને બધી જ યુરોપિયન અને અમેરિકન કંપનીઝ આજે ઇન્ડિયા તરફ જેને કરીને પોતાના ડાયમેન્શન્સ ડાયવર્ટ કરી રહી છે. સો આઈ એમ વેરી શ્યોર ફીલાનો બોર્ડ જે છે એ બહુ એબલ છે અને બહુ ગુડ ડિસિઝન મેકર્સ છે અને એ લોકોના ડિસિઝન્સ બહુ બ્રાઇટ જ રહ્યા છે અત્યાર સુધી નોર્મ સાથેના અને આગળ બી બ્રાઇટ જ રહેશે. પણ જે બી ઇફર્ટ્સ છે જે બી રિઝલ્ટ્સ છે જે બી R&D જે છે ઇટ ઇઝ કલેક્ટિવલી સર. In FY23, company's revenue increased 77% comparison to FY22. But the PAT jumped 500 times, 500%. Sir, What is the reason for sudden jump? Sir, revenue jump જોશો FY21, FY22 ને FY23 સર એમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હતું કોવિડનું સર. કોવિડના વજહથી જ્યારે બધા એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બંધ હતા ત્યારે અવર બિઝનેસ વોઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ અફેક્ટેડ બિઝનેસ જેના વજહથી રેવન્યુઝ વર મચ લોઅર ઇન FY21 એન્ડ ધેન ઇન FY22. જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ થોડા ઇઝ ડાઉન થતા ગયા ગ્રેજ્યુઅલી બિઝનેસ વધતું ગયું. FY23 વોઝ અ યર વેન ઓલમોસ્ટ થ્રુ આઉટ ધ યર સારું હતું. બિઝનેસ હેઝ નાવ નોર્મલાઇઝ, વી આર બેક ઓન નોર્મલાઇઝ ટર્મ્સ. એટલે તમે ફર્સ્ટ હાફના અમારા નંબર્સ જોશો તો ઇટ ઇઝ અબાઉટ 761+ crore rupees ઓફ સેલ્સ દેટ વી હેવ ડન. અને સર અગર જો માર્જિન્સની વાત કરીએ, પ્રોફિટની પણ વાત કરીએ તો સર સેમ રીઝન હતું જે કે રેવન્યુઝ ઓછા હોવાના કારણ જે ફિક્સ કોસ્ટ હતા they were not being fully utilized, જેના વજહથી this happened. Now when the things have normalized, our margins have also normalized to the range, our desired range.